Cara, eu acho que pra mim já é tão meio que rotineiro, assim, a gente já vive isso há tantos anos que já passa a ser uma parada comum, tá ligado? Tipo, que pras pessoas, assim, quando encontram a gente, fala, cara, você vive essa vida, você é muito louco, né? Esse mundo que vocês vivem é muito louco. E aí, nessa hora, a gente cai na realidade, tá ligado? E entende que, pô, a gente é privilegiado, vamos dizer assim, né? SKYPIERR. Every day I need a dope tip, I was on some dope shit.
straight. I'm happier than yesterday. We bout to beat the homie case. Tears on his daughter face. Just trying to help with what I make. Hey, it's just feelings of rap lines. He get wet, he ain't baptized. No white man gon' save mine. Bill won't help my waistline. Still gon' die for my group line. Got down right as fuck one time. Way too quick to go line. You take one, we take nine. We don't stop at stop sign. Might get 50 and that's fine. Just might pop, I keep fine. Every day I need a dope tip. Cameras on some rope shit. A nigga was a hope shit. Nigga died. Nigga tell me on some rope shit. A nigga might as well get his motherfucking self if it's suicide. Got a jiggle, let it rip. Nigga hopped up quick. So I had to double back, get him 2 times. I ain't new to this shit, but I'm new to this shit. Every morning I wake up and throw a gang sign. Cara, aí já é uma parada mais intensa, assim, é um bagulho meio louco mesmo. Igual a gente, tipo, tava conversando com a galera e o pessoal falou, mas você tem noção, né, do quão relevante você é pra cena e tal, e de verdade mesmo, eu não tenho, não tinha, né, vamos dizer assim, não tenho, porque, porra, a recepção, a galera, o pessoal que vem, me aborda pra tirar uma foto e eu te acompanho, já tem 8 anos que eu te acompanho. Pra mim é muito gratificante, é um sentimento maluco, assim, mano, de verdade mesmo. Acho que gratidão mesmo que eu sinto por todo mundo, cada um que me acompanha. E eu sinto mesmo o carinho da galera, sabe? Tipo, é algo real mesmo, um sentimento verdadeiro mesmo, se liga? A galera olha no meu olho mesmo e fala, mano, a gente é muito feliz assistindo o que você produz e tal. E eu me sinto realizado, velho, de verdade. Ainda mais agora, depois de um rolê desse. Tipo, intensidade máxima. Surreal, velho, sem palavras. De verdade mesmo, sem palavras. Aproveitar aqui a oportunidade de agradecer, mano, a JDM Culture por essa oportunidade de estar aqui no Brasil depois de 6 anos, né, fora. E assim, 6 anos fora, depois de 6 anos eu consigo ver, assim, a diferença, assim, o nível que tá hoje, os projetos, tá muito fora da caixa, assim, muito acima já do que eu via há 6 anos atrás, entende? Então a gente vê que o Brasil não tá para trás, o Brasil não tá parado. O Brasil tem sim um potencial, né, sobre os projetos, né, JDM ou até qualquer outro projeto, que os brasileiros são foda, velho. Os brasileiros não tem como, né, mano? Os caras quando quer mesmo.